नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। प्राप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयातं सुरतौ पन्गो माममान्दामतिर्गति मत्सर्वस्वपदं भजौ राधमादनमोहनौ। दिव्यात्रिन्दरण्यकल्पद्रुमः श्रीमद्रत्नगर सिंहासनस्थौ श्री श्रीराधशिवगोविन्ददेवौ श्रेष्ठलिङ्गस्य विमनौ स्मरामि। श्रीमान् रसरसरंहि वांशवाता तथा स्थिता कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रेयस्तु नः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। भक्त्या विहीना अपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादितरान् गमाति कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमास्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Судави, ты же знаешь много баджанов. Ты же можешь спеть один баджан. Да, могу даже один спеть какой-нибудь. Спасибо большое. Будем благодарны тебе. Гуру, Гурудев कृपा करो क्या скажу. Так, сейчас. Секунды. Может, даже 2 секундочки. गुरुदेव कृपा करो के मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करो के मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ तेरी चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। हे नाथ जगाओ तुम। मेरे नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मेरे नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करो के मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारा
सागर हो, भक्ति के सहारे हो, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नितमाला जपू तेरी, मेरी दोष भुला देना, नितमाला जपू तेरी, मेरी दोष भुला देना, गुरुदेव कृपा करो के मुझको अपना लेना, मैं संत का सेवक हूँ, गुरु चरण का दास हूँ, मैं संत का सेवक हूँ, गुरु चरण का दास हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ, तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना, तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव कृपा करो के मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना, चरणों में जगह देना, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, शिव गुरुदेव की जय। Спасибо большое, дорогая Судави Диди. Дандаваты, пранамы всем присоединившимся преданным. Харе Кришна. Кто хочет спеть вайшнавам? Пока мы ожидаем Враджанатха Прабху. Анупурна Диди, может быть, ты хочешь спеть вайшнавам, если у тебя есть возможность? Харе Кришна, Дандавата. Дандават, пранам, Диди. Так, Сокола Вайшнав Гусай. Без перевода, да, просто? Давай пока да, потому что ожидаем. Если что, прочитаешь. Ладно? Спасибо. Сокола Вайшнав Гусай, Доя Короморе, Данте Трина Дори Кохи, Хедина Памаре. Сокола Вайшнав Гусай, Доя Короморе, Данте Трина Дори Кохи, Хедина Памаре. Шри Гуру Чаранаро, Шри Кришна Читанья, Пада Падма Пая и Море Коротханья.
Shri Guru Charanaro Shri Krishna Chaitanya Pada Padma Paya More Korodhanya Sakala Vaishnav Gosai Doya Koromore Dante Trina Dhore Kohi Hedina Pamare Toma Sabar Karuna Vine Тома Сабар Каруна Винеай Иха Праптиноя Вишишея Гиямуи Кахило Нищоя Сакала Вайшнав Госай Доя Короморе Данте Тринадхоре Кохи Хедина Памаре Vanchakau hau karuna sagare, heito bharasamui horie antara. Vanchakau hau karuna sagara, heito bharasamui horie antara. Sakala Vaishnav Gosai doya koromore, Dante Trinatore kohe edina pamare. Gunaleshina himore aparat hirsima, hamaut hariya loki dekhao mahima. Gunaleshina himore aparat hirsima, hamaut hariya loki dekhao mahima. Sakala Vaishnav Gosai doya koromore, Dante Trinatore kohi edina pamare. Nama Sankirtana Ruchiaro Premadhana Heiradha Mohane Deho Hoya Sakurana Ta Nama Sankirtana Ruchiaro Premadhana Heiradha Mohane Deho Hoya Sakuruna Sakala Vaishnav Gosai Doya Koromore Dante Trinatore Kohi Edina Pamare Sakala Vaishnav Gosai Doya Koromore Dante Trinatore Kohi Edina Pamare Jaya Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur 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 Vaishnava ki Jai Radha Mohan Das ki Jai Враджанатх Prabhu ki Jai. Спасибо, Анупурна Диди. Дан 20 пранама, limited time, Dharmosu, the Dharmosu, Topmosu, Belo, Shila, Враджанатх Prabhuji. Prabhuji. And then 20 pranama, limited time for Dharmosu, the Dharmosu, Topmosu, Belo, Shimati Vrinda Didi. And then 20 pranama, limited time for the Dharmosu, Topmosu, Belo, Shimati Maran Didi. And have a nice your parikrama. Jai Gurudev. And Ranga Didi, all are, yeah. Jai. Yeah. Here in Navadvip, all the devotees have now coming gradually, they are arriving. Thank you so much. Excuses, I am a little late. Yeah. Ananta Krishna Prabhu was singing today, yeah? Annapurna and Sudevi. Purna. Oh, You so know- they, You're not little late. We little early. Yes. We come in. oh, very nice. All are here. Venugopal Prabhu. Already you are in Mayapur, Venugopal Prabhu. In Bharat, Mayapur 24. 24 in Mayapur. Okay, good. Now in Goa. Goa. Oh, Goa. Very good. Very Вот nice. этот New Bhakta. Oh, new Bhakta. Very good. Achyuta Prabhu, Sachinandan Prabhu, Taruni Didi, Lilavati Didi, Annapurna and Sudevi. Thank you for singing. Tulasi and Sudevi singing today, yeah? And Ananda Krishna Prabhu, Mahabala, Dandavat Pranam, Sita Thakurani, and Valmiki Prabhu, Ashok Prabhu, Ral Mohan Prabhu, and all family members, and Rasa Sindhu Prabhu, Narmada Didi.
Anangamohan Prabhu, Dandavats to you, to all the devotees. Jagannath Prabhu ki jai. Tomorrow Today Didi birthday. tomorrow birthday for Tita Didi, Mahabala. Mahabala Prabhu wife. then Sita big, Turani. then big festival in Russia, Yes. Yes. especially in Sochi. Now living in Sochi. Novorossiysk, nearby Sochi. Oh, Novorossiya. Okay. That is also in Ukraine, isn't it? Novorossiya. No. No. This is Russia, nearby Novorossiysk. Like maybe nearby to the border. The границы рядом, нет? Yes, Border with nearby Ukraine. port. Yeah. Okay, good. Border. Dandavad Happy birthday for tomorrow. For many, Yeah. many tomorrows. Many, many tomorrows. Yeah. Thank you. Thank you very much. That you get blessings of Chaitanya Mahaprabhu. We are all in family of Chaitanya Mahaprabhu. By Gurudev's mercy, he has brought us in the beautiful family of Chaitanya Mahaprabhu and all the devotees who are always in bliss, very happy, dancing and chanting and remembering, yeah, and hearing Harikatha also a little, and especially feasting, yeah. So tomorrow big feast, yeah, for Sita Thakurani. Yes. Мы желаем тебе милости Шри Чайтаньи Махапрабху. В особенности Гурудев нам принес милость Шри Чайтаньи Махапрабху, который провозглашал воспевание святых имен, погружаться в киртан, слушать Харикатху и в особенности пиры праздновать. Поэтому завтра будет пир для Ситы Тхакурани. So we continue with Shikshashtaka, the commentary on the first verse by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, how he is describing even the glories of Harinam are described by Srila Bhakti Vinod Thakur. But Srila Bhakti Siddhanta, even he discovers more beautiful glories. This is the nature. By the mercy of Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is now commenting, also receiving the mercy of Srila Gaur Das Babaji Maharaj, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Srila Bhakti Siddhanta is empowered to present the most beautiful and most valuable conceptions of what Krishna is giving in Harinam. Chaitanya Mahaprabhu, by giving these beautiful teachings, makes it very easy for all living to understand. Now application is necessary. That is definitely taking place, but it will improve very nicely by our sharing together. So today we will continue to share the glories of Harinam Sankirtan. Last week we were hearing how it is necessary to understand that chanting can be in different levels, but complete chanting of the holy name is the perfection. And that is when we are fully situated in our transcendental relationship with Krishna. It is essential to accept that Krishna and Gurudev, they are the object of all my spiritual endeavors. Yeah. And they are also the object of my capacity to offer loving service. By this beautiful goal in our life that we want to please Krishna, we want to please Gurudev with very special loving mood. Why we want to please them, why we want to make them happy, and why we have so much love for them. It is only possible when we realize what they are giving us. Then, by appreciating
They are giving us transcendental knowledge, transcendental happiness, transcendental eternal existence, transcendental relationships. All that which the living entity is hankering for, Gurudev is giving that, and even more. This is our greatest fortune. Therefore, by having gratitude and feeling Gurudev's kindness, we can reciprocate by making Gurudev happy. And Gurudev said, I will be very happy if your chanting is always improving. So by this blessing and desire of Gurudev, we are now hearing from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. They are helping us how to improve our chanting. Now we offer our Dandavat Pranams unlimited times unto the lotus feet of our beloved Gurudev, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, unto his godbrothers and his Param Gurudev and his Gurudev, and especially Srila Bhakti Vinod Thakur, and especially all Guru Varga in the line of Sri Rupa Goswami Path and all Vaishnavas and the Vaishnavis. I am offering my humble Dandavat Pranams to all Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, all these great, very kind-hearted Vaishnavas. I am offering my humble Dandavat Pranams and pray for their mercy. Also my humble Dandavat Pranams to all the devotees who have come this evening. Now, Damayanti Didi. Итак, мы с вами слушаем Шри Шикшаштаку с комментариями Шрилы Бхактивинода Такура. И также мы перешли к комментарию Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура. Несмотря на то, что Бхактивинод Такур явил этим комментариям множество драгоценностей, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур раскрывает для нас еще больше даров. Бхактивинод Такур являет глубокие, сокровенные знания в этом комментарии, и они также полны всех посланий всей нашей Гуру Парампары, включая Шрила Гаур Кишор Дас Бабаджи Махараджа. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур раскрывает в своем комментарии еще больше. Это сам дар, который принес Шри Чайтанья Махапрабху, и который мы можем обрести посредством воспевания святых имен. Так, собираясь вместе, обсуждая и делясь с этим, мы раскрываем для себя еще больше и глубинное понимание. В прошлый раз мы с вами обсуждали, что Кришна и Гуру, подлинный духовный учитель, являются объектом моих духовных усилий и устремлений. И целью нашей жизни является стремление приносить как Гурудеву, так и Кришне радость. Почему? Потому что оба они, в особенности Шри Гуру, даруют нам трансцендентное существование, трансцендентное положение и высшее трансцендентное духовное счастье, чистую преданность. И Шрила Гурудев говорит: я буду очень рад, если твое воспевание будет возрастать и качество его будет улучшаться. Поэтому прежде чем начать наше сегодняшнее обсуждение, я приношу свои бесчисленные дандават пранамы к лотосным стопам возлюбленного Шрила Гурудева, Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа, его братьев в Боге, Шрила Бхактивиданте Вамани Госвами Махараджа, Шрила Бхактивиданте Тривикрами Госвами Махараджа, также Парам Гурудеву, Шрила Бхакти Прагьян Кешаве Госвами Махараджу, Шрила Бхактивиданте, своим Прабхупаде, всей нашей выдающейся Гуру Парампаре, Шрила Бхакти Vigyan Bharati Госвами Махараджу, Шрила Гаур Говинде Госвами Махараджу, всем великодушным, возвышенным вайшнавам, а также всем собравшимся здесь преданным. Пожалуйста, примите мои смиренные, почтительные поклоны. When we are
taking birth, all of us in this world. Very rare chance that we will be fortunate to hear the topics that are having any relationship with permanent happiness. That means spiritual or transcendental topics. Almost all of us, we are hearing all the things about this world. And also, as we grow up, we are hearing how we can get some material happiness. But we understand by experience that this happiness is not making me satisfied. Moreover, there are so many also in this world disappointments. When we hear all these things, then we become inspired to find that happiness which is eternal, which is transcendental to this world, which belongs to my eternal existence. All religions, they are encouraging their followers to pray to God, to sing His name, to glorify His name, and to make God the object of our ultimate attainment. Those religions who are very you may say, very kind to their followers. They already help the devotees who are following these religious teachings to be happy in this world, to become situated in our eternal identity. And amongst all these religions, the most complete religion is the religion of the Vaishnava tradition. And in Vaishnava tradition, Sri Krishna himself, God himself, Sri Satchidananda Gaura Hari, is giving the best education, the best help for everyone, whether they are intelligent or not necessary, whether they are educated or not. Only what is essential is to have faith, to have little faith and start chanting the holy names. And after this, try to find very good association. So if we make Krishna our only object, Radha and Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu, they are my only object of my heart's desires, my desire to make my life perfect, by offering loving service. If Krishna, Radha and Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, and their sincere followers, especially their pure, intimate, eternal associates, I want that I can be a small, very beautiful and little servant in their company and make them happy. In the spiritual realm, there are no material objects. We should learn from Vedas and also from spiritual personalities. What is the eternal spiritual dimension? There is no influence of any material conceptions or objects. When we, accepting this, chant the holy name of Krishna, and we will find that these names are completely transcendental. They belong to Krishna in the transcendental world. The primary names of Krishna we have heard already from Srila Bhaktivinoda Thakur. The best and most glorious and most merciful names are present in Mahamantra. When we chant these beautiful names, we will obtain all kinds of perfections, which are situated in the transcendental dimension.
And they are not to be compared to anything in this world. So of all these perfections, 7 are mentioned in this beautiful first instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu. They are very easily obtained by Sri Krishna Sankirtan. Now Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada is describing Damayanti Devi. Мгм. Мгм. Когда мы принимаем рождение в этом мире, то очень редкий шанс выпадает тем, кто может соприкоснуться с духовным учением. Чаще всего мы встречаемся с сознанием мирского счастья, которое в итоге приносит нам разочарование и печали. Если мы соприкоснемся с духовным, вечным, трансцендентным знанием, которое описывает мою подлинную духовную природу, оно помогает нам обрести Бога. Такая религия проливает всю доброту и заботу на тех, кто встает на этот путь, проливает такую любовь и заботу на всех. И в этом положении не взимается внимание, образован ли человек или нет, он полон хороших качеств или он падший. Единственное, что имеет значение в данном случае, это вера. Вера в то, что, совершая преданное служение божественной чете Шри Рады и Кришне, в особенности их дорогим спутникам, я смогу стать их незначительной слугой и таким образом постоянно пребывать в их общении. В духовной литературе или священных писаниях нет совершенно материальных концепций. Священные писания полностью обладают духовной природой, вечной и трансцендентной, которую мы обретаем посредством воспевания святого имени. И эта практика раскрывает нам нашу подлинную духовную природу. Так здесь говорится в 1 стихе Шри Кришна Санкиртана, и Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур объясняет это в своем комментарии. By chanting the holy name of Krishna, all that which is covering the mirror of the heart of the living entity, it is removed. Also, the living entity who is conditioned, the Badajiv, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada explains, there are so many coverings of material contamination. What is this contamination? It is our consciousness. Our consciousness is who we are. Yeah. We have awareness. And that consciousness, when it becomes covered or influenced by that which is of a different nature, that is material impressions, then we can no longer see who we are, and we are influenced by the ego that now thinks I am this physical body and I am this material mind, intelligence, ego. All these things are now covering the real identity of the living entity. This covering or contamination also automatically it is a symptom that we are not
properly connected with Sri Krishna. We are actually unable to have proper regard for Sri Krishna. And it is described by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, there are 3 types of this covering. 3 levels or 3 types. One, first is that the living entity who is not able to appreciate that God is the center of their life. They have so many separate desires from the desires of Krishna or God. They do not know what is the heart's desire of Sri Krishna. And they have so many other desires because Anya Abhilasa, the living entity has desires. They manifest from the sense objects and the senses who are interacting with each other, and they are believing that I should fulfill all these desires. The second covering or the second contamination of the living entity's consciousness is that we want to enjoy the results of our activities in this world. We are thinking, if I have this commodity, whether it is money or home or family or beauty or fame, so many are desiring to be happy through these different fruits that we can obtain from our activities. This is also hindering us or not allowing us to understand and see who am I really. The third type of contamination is that we wish to renounce. I want to renounce that which is actually the means to please Krishna. There are so many items in this world. They are belonging to only the most beautiful source of all these items. God has created the sun, the moon. He has created the flowers, the water, the air. He has created fruits and vegetables and grains, and He has created our children, our family members. He has created an opportunity to use this physical body to elevate our consciousness by education. All these things are created, and if we renounce these things, or not use them properly, then our consciousness becomes contaminated. We should not renounce anything that comes in our life. We should see how we can discover the connection with God and how we can use it in God's service. So false renunciation is also a contamination of our consciousness. The desire to enjoy the fruits of our activities in this world is a contamination of consciousness. And to have so many separate desires from that which is pleasing Krishna. So these are all described by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada as a covering of our real self. And that is why we cannot see who am I really. I am thinking this body, that is who I am, and I can be happy in this world by making so many arrangements for my comfort. And I can, renounce to be with sadhus, or to renounce to engage in the activities that are beneficial for elevating my consciousness, because I have to make priority for other things. But we will see that
as we become more and more intimately related with the activities that please Krishna, we see that Krishna is arranging everything for me. This is the promise of Sri Krishna. You make one step towards me, I come to you 10 times faster, 100 times faster. This is the beauty of Krishna's character. He is more eager to be with us and to engage us in his very sweet pastimes than we can understand. So this chanting of the holy name, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada is telling, is the most effective instrument. We may try anything else, but this chanting of the holy name is the most effective. It is the best investment of our time to engage in chanting the holy name. And then we will find that the mirror of our heart will very beautifully become cleansed. And I can see who am I really. As long as we are not cleaning the heart from the dirt of ignorance, we cannot understand that we have a pure spiritual form. And we cannot see it also being situated in our heart. But as this ignorance is removed, the contamination of our consciousness is removed by the use of the best instrument, the best medicine, the chanting of the holy name. Why it is the best? Because it is completely pure. Sarvatmasna param, padam param vijayate Sri Krishna Sankirtanam. It cleanses the heart, and it feels like the most cooling effect that comes from being in a situation that we can relish the beautiful cooling rays of the moon in the full moon night. It creates a beautiful inspiration of happiness in the heart that we can see who am I really. So these three kinds of contamination, they should be very carefully removed with the help of the chanting of the holy names. Then I can see who am I really. Now, Damayanti. Итак, Бхактивинод Такур объясняет так же, как... нет, сейчас, минуточку. Siddhanta Saraswati Prabhu. Yes. Так, Бхактисиданта Сарасвати Такур описывает, что воспевание святого имени Кришны очищает зеркало сердца живого существа, которое обусловлено материальными загрязнениями. Что это означает? Это означает, что наше сознание покрыто материальными впечатлениями и находится под властью эго. Я – это физическое тело, этот материальный ум и разум, и само эго. Это загрязнение или покрытие означает, что мы недолжным образом связаны с самим Кришной и не обладаем должным почтением к Нему. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур и Бхактивинод Такур также объясняют, что существует 3 вида покрытия сознания живого существа. Первое – это желание живых существ, которые не связаны с желанием Бога. Они называются анья абилашита. Все желания, которые испытывает живое существо, они не устремлены на то, чтобы исполнить желание самого Господа. Второй вид – это стремление к результатам от действий, которые они совершают в этом мире.
все, что они получают, деньги, положение в обществе, красота собственного тела. Они стремятся обрести плоды за ту деятельность, которую они совершают. Таким образом, это покрывает нас еще больше, не давая возможность понять свою подлинную природу, понять самих себя. И третий вид, который покрывает сознание живого существа, это те личности, которые стремятся к отречению. И это отречение не приносит удовольствия самому Кришне. Бог создал этот мир, солнце, луну. Он создал фрукты, овощи, создал нам детей и всех наших родственников. Он создал нам физическое тело, которое позволяет развить духовное сознание. Если мы не поступаем должным образом и используем возможности, которые приходят к нам, мы отрекаемся от них, то это еще больше покрывает или загрязняет наше сознание. Поэтому мы не должны относиться к тому, что приходит ко мне в моей жизни, как отреченная личность, отвергая это, а наоборот, мы должны направить все, что к нам приходит, на служение Кришне. Здесь Бхактисиданта Сарасвати Тхакур описывает, что мы не должны наслаждаться тем, что у нас есть в нашей жизни, поскольку это все больше загрязняет наше сознание. Он также говорит о том, что Кришна очень добр, и если мы делаем один шаг навстречу к Нему, то Он делает навстречу к нам 1000 шагов. Такова красота Его характера. Так, воспевая святые имена, которые очень могущественные и чистые, они помогают нам очистить зеркало нашего сердца, то есть пробудить наше сознание. Поэтому мы должны принять это лекарство, то есть принять чистые святые имена, которые полностью чисты, как здесь говорится в этом стихе «Сарватма снапанам виджаяте Шри Кришна Санкиртана». И также эти святые имена, подобно охлаждающему лунному свету, удаляют все загрязнения и позволяют нам увидеть себя, то есть познать, кто я такой в действительности. Мгм. Now, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada is completing this most beautiful first transcendental result. This is a transcendental result, that I know who I am. Yeah. By the chanting of the holy name, automatically the obstacles that are now preventing us to know who am I, they are removed by this chanting of the holy name. We no longer are worried to run after the things that are available in this world. What is arranged for me, I will happily accept. I will do my best, but my all desire is going to only one thing: how to properly take advantage of the medicine that Gurudev is giving me, that Mahaprabhu has provided, the chanting of the holy name. I will make time every day to focus with full attention on this beautiful service. When now the heart is cleansed, when we are engaged in complete chanting of the holy name, knowing that I am eternal servant of Krishna. Yeah. With this beautiful
mood we are chanting the holy names of Sri Krishna. Heart is becoming cleansed. Now I can see in the mirror of my heart, who am I? And then we understand, I am eternally Krishna's servant. Forever. I never was not Krishna's servant. Only I have forgotten. But Krishna not forget. Like a small boy who is unaware, what the parents want to give him. The parents are very, very wealthy and very, very qualified. And they have already arranged everything for their small child, but the small child cannot understand. So this is the position of the living entity. We have no idea what is our real inheritance, what Krishna has arranged for us. But now that we have taken to Bhakti Yoga and we are chanting very beautifully with attention, remembering Krishna and Gurudev, remembering their beautiful pastimes, how they have come in my life, how Krishna has come in this world, and how Krishna is always eager to relish happiness by engaging in loving, sweet pastimes with his devotees. Sometimes chanting the holy names in Navadvip, sometimes playing with cows and with his devotees, especially with gopis in Sri Vrindavan Dham. These are Krishna's most important activities. And I am so lucky that I have heard from Gurudev. And Krishna wants me to be there with him in the chanting of the holy names in Navadvip Dham, in his pastimes. And there I will be happy forever and always relishing, loving, beautiful services. Now, Bhava Mahadavakni Nirvapanam. It extinguishes the forest fire of material existence. Damayanti. Теперь Шилбхаксан Сарасвати Такур заканчивает этот первый трансцендентный результат. И он действительно трансцендентный. И поскольку святые имена трансцендентны, и он показывает мне, теперь я познал, кто я такой. Теперь мы уже не гонимся за тем, что у меня есть в этом мире, приходит или уходит, а устремляемся в принятие лекарства, которого Гурудев и Шри Чайтанья Махапрабху даровали мне. Это повторение святых имен Господа. И я уже познал, что я являюсь слугой Кришны, и теперь я заглядываю в зеркало своего сердца. И что я там вижу? Я вижу самого себя. Это подобно тому, как маленький мальчик разглядывает себя в зеркале и видит. Он разглядывает в нем, что его родители дали ему, во что нарядили. И это наше подлинное положение, которое дает нам сам Гурудев и Верховный Господь Кришна. Они дали мне это, и они вовлекают меня в воспевание святых имен. И также мы увидим, как они вовлекают нас в игры, которые проходят в его вечной обители, будь то в Навадвипадхаме или во Вриндаване, даруя нам возможность совершать служение в них. И теперь приходит второй трансцендентный результат. Хава Махадавагни Нирвапанам. Гасит пылающий пожар материального бытия. Externally, in this world, we see there are many beautiful, charming, and pleasing situations. When we look in television, we see so many movies, and they all are
promising that one can be happy forever. Yeah? But they do not discuss or show by this that actually there is no real happiness in this world. That we can only see when we are hearing from any news report, that big leaders of different countries, they cannot agree. They are so passionate and they are so much greedy that they want to use any amount of violence to get what? More material objects which will not make them happy. If they would be really intelligent, these leaders, they would try to discover a way to make all their citizens, all their people happy with a process that will help them realize who they really are and how they can be happy forever. So this world looks like very beautiful and very pleasing. By advertising, they are trying to catch the attention from all those who want to be happy. But in the reality, it is like a blazing fire. It is described within a dense forest. When there is a blazing fire in a dense forest, nobody can make that fire disappear because there is so much wood, and the amount of water that is necessary. Only when a very powerful rain comes, then only can this blazing fire be extinguished. So this worldly blazing fire, where are so many sufferings. The main sufferings are the sufferings that we experience by our mind. Our mind and body, they provide so many miseries. Then other living entities, they also create so many problems. Even small mosquitoes, they can make our desire to rest miserable. They can disturb our whole sleep. So in this world, the living entity is constantly disturbed and suffering from so many negative thoughts in the mind from other living entities. Those who are calling themselves our friends, at any time they can harass us for the things that are necessary to maintain our own life. They will come and harass us, or they will insult, or they will do so many things that will cause us pain. And then Adidaivika, the living entity, is also constantly subjected to the activities that take place in the nature. Sometimes there is earthquake, sometimes there is disease all over the country or all over the world. Sometimes there is so much drought that there is no water, and sometimes there is too much heat. So in this way, the living entity, sometimes there is war, and we are always subjected to these different types of sufferings. But by taking shelter of Krishna Nam, all these sufferings, they are extinguished. They become less and less and less and less. As we continue to chant, we will find that we are learning how to adjust with all these so-called problems that everyone is experiencing, but which are not really related with the soul, with the happiness of the soul. So we are learning by taking shelter with the process of chanting the holy name, how we can rise above all these different influences and become situated in the transcendental mode of goodness. A blazing fire will destroy trees and the animals of the forest.
So this forest fire that we are experiencing is in reality the repetition of birth and death that constantly burns the living entities. We do not know where and how we will take birth, in what form in our next life. Yeah. Only when we have attraction to Krishna, we are promised by Krishna, don't worry. Now everything will progress. I will be making all the arrangement in your next life that you will become very fortunate to have the association of my devotees. But those who have no knowledge of Krishna, they have no idea what will wait for them. When we take up the chanting of the holy names of Krishna, under the expert guidance of a qualified guru and of beautiful Vaishnavas and Vaishnavis, then even while we are in this material world, we will receive so much relief from this blazing fire of material existence. Yeah, why? Because now our beautiful inspiration comes to do that which is favorable for pleasing Krishna. We've understood that Krishna wants our service, and he is non-different from his holy names. So when I serve his holy names, I will become aware of everything that is related with Krishna. His form, his pastimes, especially his sweet, sweet pastimes in Vrindavan and in Navadvipa. So by Sri Krishna, Nam Sankirtan, all miseries are disappearing, and all beautiful, very natural situations appear to render loving services. Automatically, hand in hand, this will take place. But our interest will not be that, oh, I want to overcome my miseries. No, our interest will become, I want more opportunities to be with Krishna and Krishna's devotees. Yeah. Now, Damayanti Didi. Ага. Итак, второй результат. Он гасит пылающий пожар материального бытия. Внешне в этом мире мы видим ситуации. К примеру, нам показывают это в кино или в различных телепередачах, новостях. И показывают эти ситуации как так называемое счастье. Или как большие лидеры стран не могут найти единое согласование. И они начинают использовать различные материальные объекты, все их возможности. Но в итоге все эти действия не приносят счастья. Если бы они обсуждали моменты, как они могут познать самих себя и как они могут обрести высшее счастье. Но нет же, они устремляются во внешние обстоятельства. И это положение подобно подливанию масла в пылающий огонь. Поэтому пылающий огонь существования от таких попыток еще больше разгорается. И от этого устремления в удовлетворение чувств разгоряются еще большие страдания в уме. И также мы обретаем страдания, находясь в этом теле. И мы видим в этом мире, что мы также получаем еще один вид страданий, который нам приносят другие живые существа. Например, незначительные насекомые, как комар, или какие-нибудь другие живности. Также есть адхидавика. Это страдания, которые мы получаем
от различных стихий, например, землетрясения, различные эпидемии, болезни. Сюда же входят и войны. Но если мы примем прибежище у Кришна-намы, то все наши страдания начнут снижаться. Повторяя святое имя, то все беспокойства покинут нас, и пылающий пожар материального бытия начнет снижаться. Этот пожар начинается с бесконечной череды рождения и смерти. Принимая прибежище у святого имени Кришны под руководством подлинного истинного вайшнава или вайшнави, мы испытаем облегчение от этого изнуряющего, жгучего, пылающего пожара. Поскольку все святые, поскольку сами святые имена и все, что мы принимаем, связаны с самим Кришной, будь то во Вриндаване или в Навадвипадхаме. Теперь к нам приходит ситуация, которая дарует возможность служить Ему. Что уж говорить о том, что все страдания покинут меня, когда в таком положении я обретаю в разы и в разы больше. So we stop for today. We continue next week. Next week it will be, let me see what is the... Like a 27 of February. Yeah, then we will meet again next week on 27th. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. На этом мы сегодня закончим и встретимся с вами на следующей неделе, 27 февраля. Thank you all for being here this evening and for your kind participation, giving your time. I pray that we can continue to help each other to come closer to Gurudev and especially to Sri Satyananda Gaura Hari by chanting these beautiful names. Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo Dharmadaveti, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Sri Radhe. Gaura 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 Hari, Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Dandavat Pranams, all devotees, dear most. Damayanti. Thank you very much, brother. Thank you so much.